Do you hear me loudly? Do you hear me loudly? I'm seeing here. I think sound is Z. I think sound is Z. I think sound is Omanyi fena kuzino tukola biri technical tukola biwanvumu. I think my. Do you hear me loudly? I'm seeing here. Yeah. Nchimanyi kati mumpulira sound ebadde eganye but kyenkusaba nsaba osharinge nange. Bana ngenda kubuulira lwaki sikyali Kamwokya. Sigamba nti kulya abamu tuyina endowooza yaffe. Oyinza okubeera olina omukulu n'omugaa kino nze nkiraba bwe nti ntwamu batayagala muwabula bawali naga wumulamu ate nga amazima struggle oyina kuzanya gwe wonna wooli. Yes, nze ngenda kubuulira amazima mulala tayinza gaggamba lwaki kwasobola kulya ssente za Museveni kuba nze nina akatono akange naye njagala kubeera nti mbalaga let me just put on a certain live. Njagala kubeera nti nkubuulira lwaki sikyatambula. Sitambula because nti saagala naye waliwo obutaali bwa bumativu n'omukulu mu nsonga emu. Waliwo omukulu omu netutabeera netutakkiriziganya nkubuulira ng'omuntu yenna nze bwe ntyo ng'omuntu yenna ne mugaana okukkiriziganya embeera neetabeera ki nungi. Agamba wumulamu nate ng'olina owummula tolina nyoma kwanze olina buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu. Osobola okugamba bakama buno ga naye nkiri nga sikiraba bulungi naye ng'ate olumu bakama baffe tebaagala kubeera nti advise naye ate ng'ate tekijjaawo nti oli muna struggle struggle eba tewedde. Gesheyalinga njagala kubeera ati nkulaga bannange njagala kuteerako live kyova olaba nga ennaku zino tukolera mu studio tetusobola kuddawo nti nno atudde wonna we tuli kasita struggle eba weeri gwe giweereze. Obutakkanya bwo n'oli tebubeera buzibu bwa struggle. Obutakkanya bwammwe neera nsasira nnyo omuntu aleeta obutakkanya bwe mu struggle biba tebigatta. Obutakkanya bw'omuntu obeera na muntu wabula tebuba mu struggle. Kansooke nkulaga ekifaananyi kyemmanyi ompulira njagala kukulaga kifaananyi. It's your boy KI Mukulembeze, always on the camera. We decided not to even bother going. Seeing many times we have filed cases. Camera. We decided not to even bother. Sound ng'evuddeko. Manyinaze Sala nkulamusizza. Sound evuddeko. I don't know why. Banange sikyatambulira Kamwokya nti abamu ebyaddala buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu. Osobola okunnyonnyola mukama we ekintu n'omugaa kiri kiraba bulungi naye mu nsi buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu. N'akunyigira nkubuulira wakunyigira nagamba wummula ate ngeri ddala fe abateekamu mu mbeera yonna tekamu kiri kati awo nagambira ne ngamba nga mpumudde leka ndizootinge mu studio neera kati nkolera mu studio sound nga tajja. My God, I don't know what is the problem. Sound tali kubeera nti ajja ate nga njagala kubeera nti nkulaga. Mba nina okunnyonnyola abantu bambuziza nnyo KI. Buzibu ki? Obuzibu
obuzibu tewali just nti buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye. Nze nina engeri gye ndabamu ebyange. Sound obwedda nzamuggyeko. Uganda, Article 23, Clause 3 clearly says that any person arrested must be kept in a place gazetted by law. You can, if you see the list she gave us, she released of the 12 people who she said have since been released. All of them, without exception, were in detention for close to a month or more than lawful charges. You know, journalists, including Swabra, who is seated right there. You know how long she spent in. You know how long she communicated in. The law says that if you arrest someone, their family members first of all must be. The law says that if you arrest someone, their family members first of all must be informed. Their lawyer must be informed. The very person must have. So what kind of human rights commission is that? People are tortured. Can you imagine that woman? She came up and said that we took border victims and said they are torture victims. How can a human rights commission head be so shameless and so callous? Sharinga gwaliko then njagalako abantu ndowooza bisatu then after nja kubeera nnyonnyola ensonga zonna leero ate ekyo tayo kiggwe. Of an accident that we reported to them. Because all cases that we reported to them, whether it is sexual assault, whether it is all the things that have been doing to our people, all of them. Tulina ku YouTube yaffe yakke mukulembeze waliwo ekyagigendamu ne tukola endala bagiyita Kavuma Ibrahim updates. So no, the circumstances under which we live. I'll talk about Marinos, for example. You saw in her letter, she said that Marinos Alexandros, that lady, they tried to reach out to her, and then, but you all know what happened to that lady. Once she came out and talked about the fact that she was sexually assaulted, they came out immediately and paraded people and started denying those allegations. She started getting deaths, and she was forced to run out of the country. Aliko sharinga abantu bakyali batini ate nga tulina okulaba nti ate tweyongerayo. Sharinga, people are still few. I don't know what is the problem. So talked about Mwesigo Eric, whose story you all know. I asked her in the letter I sent to her, Madam Wangadia. When that man came up and was with Felix Kuraije saying that NUP is the one which tortured me, they immediately wrote to us saying that, you know, we have decided to close the file because we saw that man in the media saying that it is you who tortured him. When the same man came out to say that actually those people had abducted him again and forced him to say what he said on TV, the Human Rights Commission did not come to ask us about it, and now they don't even have any shame to mention it as one of the cases. So how can a Human Rights Commission, which should be interesting itself in these cases, in these matters, behave in such a manner? So sharinga tusobole okulaba nti tweyongerayo mukwano. We still few. Sharinga. All those people, muziwanike abamawulire bazirabe. Abamu baina national IDs. Eyaluwemba Mustafa omulaba ina akapapula akebyokulonda. Of course, some of the other people were abducted. These on them. If someone is moving on a border and you abduct them and they have their national ID in their pockets, how do you expect them to produce? Commission is not just. It's just. She's just taking it very lightly, because the Human Rights Commission, if you look at Article 51, 52, 53 of the Constitution, should be a very, very serious body. We should have seen a public hearing about this matter. They should have invited witnesses. Muganda wange Kiza Edina oba Kiza webale kulaba nti always olaba. Muganda wange Sarah webale kulaba nti olaba. Muganda wange Sim Dennis webale kulaba nti olaba, webale kulaba nti ansabo sharing ansobola to kulaba nti ate nkunnyonnyola what's going on and what's there. Fenno abamu fe tuli original anirule tuba n'ensonga obwanga omuntu aganyo gitegeera oba osobola okubeera nti ate weeyongerayo mu mbeera yonna, naye ate ekyewunyisa enguudo embi zigenda beera tezivudde mu Uganda, amalwaliro gagenda beera tegavudde mu Uganda, osigala okola ekyo, wabula ate
osikamu step emu bbiri emabega mu mbeera yonna tweyongereyo pressure eri Kamwokya then agenda kubeera gwe sharinga anjagala abantu bangi then ate nkunnyonnyole what is the reason kuba abantu bande muzze mu inbox zange nga tokyatambula nga tetukyalaba live. I'm going to explain to you rachis kyabeera ku live n'omukulu eyo mukulembeze nti waliwo abamu omukulu waliwo abamu so omukulu abakulu ab'enjawulo oba mu mbeera yonna oba omuntu yenna w'omugambako nti kino nga sikitegedde ate anyiiga bunyiizi. How shameless. They are here. And we are taking this vote to the Human Rights Commission so that they tell us who they contacted, because these families have been suffering, moving to every prison, moving to every police station, looking for their people. So I don't know if I should summarize that in Luganda a bit. Sisubira nti ne regimes zebogerako zebatera nnyo okukolokota nga bagamba zaali ziviolating eddembe ly'obuntu tizatuuka ku kintu kino kye bakola mu ggwanga lino. Juzi mutulabye naffe nze ne Honorable Ssenyonyi nga batuteeka mu drone amagye nga gajja nti amagye ge galina okujja ne gakwata abakulembeze ne gabateeka mu motoka ya drone ne gabatwala. Era mujjukira bulungi baali batadde mu kamotoka awo nga baagala tutwala walala, naye olwa pressure n'okulaba nti baatya kamera zammwe zaaliwo kikyatutaasa. Otherwise simanyi kye baali baplaninze okukola. Mwalaba nga baleeta akamotoka kaabwe nga batupanze omwo n'ebirala, naye ffe sifa abakulu, naye abantu bano baabuzibwawo be basinga obukulu olunaku lwa leero nga tubawa details. Ate twali tubawadde ne details endala nga tugenze mu Human Rights Committee ya Parliament n'ebirala byonna mukama wange ka network. So kitwewunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaalibadde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye wangali akaafudde. Yes, mukwano gwange omulungi ampuliriza ku mukutu gwaffe mugatsa abantu nsaba okubeereko sharinga. Efaanana bwetyo. Ekisooka bagambye ebiri si mukomera mu prison wabula mu mikono gyabyo by'okwerinda era kusiema. Yes, kanetu wakagagizako kulaba oba mu safe houses n'ebirala ne tumubuuza osobola otya obutogera ku nsonga eyo family members be oba next of kin. Ekyokubiri alina okuba nti ayagala kulaba omusawo we olina okumuwa access eyo. Ekyokuna olina omunyonyola lwaki omukutte, naye kati kye bakola bajja ne bakwata omuti ne bamuwamba ne bamubuzaawo n'amala omwezi mulamba n'ebiragiro ebikakali ku nsonga eyo kyekataakoze. So nga kalina obuyinza bw'osoma ennyingo ya 5/52 ne 5/3 ya constitution kaalibadde n'obuyinza obwo naye tekaagala bukozesa kubanga nako kalinga akakolera Mwami Museveni ne regimu ye. Yes, empuliriza gwe network egeza okulaba nti tucyankalanya mukwano gwange omulungi yina ali ku mukutu gwaffe ke ayi mukulembeze. It's just a struggle. Affe tugeza okulaba nti tuweereza struggle. We nonda jjukira nti ebinyiga byo biba tebinaba kuggwawo kyova olaba nti oli ne waba akusomozeza oba akusumbuye atakusobola kubeera nti ate akujja mu struggle. Ekyo nkikobuulira because ebitusoomooza byo weebiri bingi. Ensonga lwaki I'm not no longer moving with the president. Very smaller and a smaller issue, but no problem. I'm going to explain it today and people have to know. Atemu abali eyo abasobola okubeera nti mutu wa business atukuba ebifaananyi profession pictures. Kale soka owulirize ate after a place nkunnyonnyole. Ngende babuuze abantu abo bonna babamanyi
tibaliyo. Ensonga y'okubiri, why is the network so disturbing? I don't know. Network esumbuwa banange eyo gyolaba YouTube yaffe agamba nti tetwaleeta bujulizi bwa tocha. Bano abantu oliba bamutwala ne bamutwala mu CMI ne bamutulugunyiza eyo nga Masereka bwe bakola. N'akoma wano n'ebisago kyobotegeeza simanyi bamutegeera. YouTube yaffe kweri ekola eyo link gyolabaawo mukwano gwange gendayo kati. Ndaba abantu gye bali mu subscribing. Ng'abantu abawamba abantu mubeera mubalaba buli tebaagala faces zaabwe abantu bazirabe. Kati novaayo n'ogamba nti gwe akakiyokedde n'ebirala bwe bityo. So kyo nakyo kyabwewuusa. Njagadde n'okwogera nti abantu 3 be boogerako batono nnyo. Oyo David Lewis Lubongoya yayogera Secretary General w'ekibiina. Naye nga bwe muze mutulaba abalala tubatwala mu High Court n'ebirala byonna bye tuba tugezaako kukola kubanga kati you can imagine bado twaba omusango mu November last year batuzeemu after 1 year bwe bakoze report yaabwe etaliimu makulu naye after 1 year era nga basuubira nti buli lunaku tujja kuba tugendayo nga tebagenda kukola kintu kyonna kyonna ku nsonga ezo. Mubawulidde nga boogera ku Marinos ne bawa example y'oyo omukyala eyakwatibwa n'avaayo n'abyogera. Mukimanyi bulungi oyo omukyala bwe yavaayo batandika omutiisatiisa okumutta era n'adduka mu ggwanga ali yabonaabona olw'embeera. Kaakati oyo omukyala waali ku ssimu era leero njogedde naye ku makya ne mubuuza baali bakubiddeko ku ssimu n'agamba nedda tebankubirangako nange mbadde nninza ensonga zange kumanya omusango gwange gutuuseewa. Tebamukubirangako ku WhatsApp tebamukubira. Ate n'ekirala kye tubabuuziza ffe nga NUP fe bawaabye egyo emisango bw'ogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna lwaki towandiikira NUP ne mukunoonyeza kubanga NUP yebanga yaleeta omusango bano baba bajulizi lwaki totucontactinga ne mutugamba nti omuntu ono noono tebali cooperative ffe kati bwe tubayise olunaku lwajjo bali wano olunaku lwaleero. So lwaki bamala omwaka mulamba ne bavaayo ne bagamba nti abantu abamu tebali cooperative. Ensonga ya Eric Mwesigwa wagyogeddeko naye mu bbaluwa yaabwe mu ngeri y'obuswavu nnyo. Njagala bategeeza nti oyo Eric Mwesigwa bwe yavaayo ng'ali ne kulayije n'agamba NUP simanyi erina drones yamuwamba biki. Yes, tuli live mukwano gwange mpuliriza ku YouTube yaffe yo link eri awa. Njagala kubeera nti ate weeyongerayo mukwano gwaffe gwa tusupportinga anosobola okulaba nti ate osubscribinga gendayo subscribing always olabe. Njagala leero tuweza abantu 10 webale nnyo omulimu gw'okukola ate njala kunnyonnyola lwaki nze asikyatambulira ku mukulu twafunamu obutakkaanya n'omuntu oba n'abantu abamu nanti ng'obabuulira kino yakugamba kyo n'omugamba nedda siri wano because of kiri nze ndi wano because of kino ne tufanamu obutakkaanya ne bakumala ne bakuyimiriza naye ate we bakuyimiriza tosobola kutoggwamu mind not sitting back gwe sigala ng'okola ekyo because a struggle pushing mu maaso. Tugende mu maaso nga waliwo akakiiko kanoonyereza ku bubbi bw'amataka oba ki newankubadde reports ezo tezirina kivaayo twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings kayite abantu bonna abaabuzibwawo abantu baabwe kayite witnesses abaaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka kawe ebiragiro kagambe bano abantu bateebwe ate ne family zaabwe ziiribwe kubanga abantu bano you can imagine. Era n'ekyo nalaba abantu juzi nga babalaata ku social media nga babuuza oli baba bamutwala emyaka 3 emabega lwaki mukyala we tulaba alina omwana omuto. Abannayuganda mubuuliriza ebibuuzo omwana yabuuza ekibuuzo naye anyway it's bad tukivumirira ekyo ekibuuzo omuntu kyabuuzizza. Bannange nsaba osharinge we still a few mwebali kulaba nti always bogoberera ensonga kuke ayi mukulembeze kwoli affe twagamba we shall not resist okulaba nti tuweereza eggwanga obulumi bw'oyo omuntu kubanga kibaddewo nnyo ng'abantu be bawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed. Kale kati I think I should hand over back to you Honorable Senyenyi tuyite bano abantu boogereko eggwanga.
Mwebale nnyo. Kale anga Ssenyonyi honorable wajja nsaba oteeko share button oba genda ku YouTube yaffe eyake ayimukule yakavuma Ibrahima gye tuli nnyo eyo gye mpininze subscribinga ate olumala ofollowinge ate olumala tugende mu maaso kubanga mwe abatufudde kye tuli ate ffe mmwe ate ffe akanawo kannyumira mmwe ffe ate ffe mmwe nti wonna wooli osobola okuzanyirawo struggle muganda wange toddaawo n'ogamba nti struggle osobola gizanyira wali oba wali you can play any role mu struggle eno wonna wooli toddaawo okubeera discouraged nti wali oba wali no because eggwanga after all buli omu alinamu omugabo family yenejje ebitubuulire The original ID ya Kibalama. you can speak some English also. So I mix. Yeah, actually first speak Uganda. then English. She speaks both. Yeah. But Luganda mostly. Yeah, it's Luganda nga wowulira baganda bangaawo oyo mukyala golaba eggulo yabaddeko mukyala wa Kibalama ku mawulire bali ku YouTube nkwebaza genda yogwe mukwano gwange aliko o subscribing YouTube eno tugikuze tutandika okukolerako emirimu tutandika okukoleramu emirimu yes gwe nayo alinayo okubanga tukuba ebifaananyi photoshops tukuba happy birthday tukuba ceremony embaga zo tugenda kubeera tuzitandika mbulayo kamera emu era very soon ngenda kubeera njifuna very soon ngenda beera nfuna kamera ey'okubiri ate tutandika okuba embaga full time naye zino ze happy birthday zino zi documentary tukola ezo ne tudda ne mukati ne twewogoma. The camera people come to interview me at home. Mr. John Bosco Kibalama went missing in 2019. That was on 3rd June. He left home, and I think I've been telling the same story. I've been repeating it again and again. He left going to Makerere University to finish up with his research. And on the way, we don't know what happened. They just informed us that they found the car abandoned on the road. And we went to so many police stations. We went to CMI, we went to CPS, we went to Chivuli, we went to Kasangati, because Kasangati people are the ones that called our chairperson, who came at home when they were telling him that they found the car abandoned because all the network ladies were in the car. From that time, I think I've moved so many places. And news of, I think it was Monday, when Mrs. Nagadia was saying that Wangadia, that they have received 12 people and the 18 are nowhere to be seen. And I think my husband was included. And from there, I've received a call from the government. And I think I've taken so many steps calling people from the government. Because from the time the Mrs. Nabanja talked on the media that they have Mr. John Bosco Kibalama, I think even me, I contacted Nabanja herself. And I'm very, very surprised to see that the government is saying that they don't have Mr. John Bosco Kibalama, and it was the same government that came out saying that they have John Bosco Kibalama and they are going to bring him to court. So I don't know what to say about this government, because me, what I know, from the time Mrs. Nabanja talked network kageza okulaba nti katusumbuwa tugume ate tusobole okulaba nti ka network. I've been requesting or asking the government to produce him to court. So I will help him. Ali ku YouTube nsaba osharinge ate osubscribinge nkwebaza ku YouTube yaffe bagiyita Kavuma Ibrahim Updates.
Amanyi agange nze mukyala z'omwezi gw'omukaaga mu 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatufeze ssente babadde bangi. Twalemererwa okutuuka ku Mwami John Bosco. That was last year. Naye ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019, of which bye yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Ffe ekyo tetwakitwala nga nsonga nkulu, kye twali twagala, twali twetaaga muntu era amuleete mu kkooti natuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemerera kubanga nange nga nze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabbanja ne njogerako naye, naye engeri gye yanziramu twakomaawo ng'alabika tayagala kumanya. Kati kyanneewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Ngajja agamba nti baatukontakitinga oba fayiro z'omwami wange baagigaddewo, bwe baatukontakitinga ne tubagamba tetwagala kumanya. Naye Mukama, can it happen really? Simanyi oba yawandiikira ani yandikitereezezza bulungi kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga bbaluwa yonna oba sifuna ngezezzaako ebitongole bingi, aba CMI baani bampitanga naye ate ekitongole kya Human Rights tekimpitangako era nsuubira nange sikifeesingangako. Kati bwe bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami wange ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontakitinga batulaga tebamuyina, ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kkooti etuula ddi, era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabbanja omumbuulize ku bye yayogedde. Njagala okumanya kkooti etuula ddi sobole okumanya misango ki gye bavunaana omwami wange, era yakikola kubanga gye byakkira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report. Up to now sinafuna report, so nsaba batereezemu mu kyabwe era nze nsigala mmanja. Yagambye abantu abamu tebaliiyo, tebe-existinga. Mwami Kibalama John Bosco yali registered, ayina national, tesobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu n'otuwa such a report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Man. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give Sorry. big things that make Sorry. sense on social media because they are educated and they know each and every language. So don't just pick anyhow. Sorry, madam. Sorry. Thank you. Mukyala wa John Bosco Kibalama. Amaziga gayagadde omuyitamu. Amaziga gayagadde omuyitamu. Amannya agange bampita Natukunda Mase, mukyala Kibalama. Ensonga etuleese wano ya mwami Kibalama, engeri gye yabula n'engeri gye tumunoonyeza ng'eddene nga tetumulaba kuba awezezza kati emyaka ena agenda mu myaka 5. Can you imagine? For agenda mu 5 years. Really? This can happen? Struggle. Bana twebereremu bana abasajja ba security. Astagfirullah. Ala nga tumubanja nga tumunoonya paka Mukama alwana tusasira ne tumufuna.
tweyanzanya. Yes, nina story eyo y'omukyala twagendayoko lumu akawe ne tumukyalira oyo mukyala wa John Bosco Kibalama nja kubeera ngiteekako wano wano nali tugirabe kitegeeza ki gwali eyo osobola okuzannya role yonna w'ogizannyira teweetaaga kubeera wali oba wali as long as you are in the struggle. Era nga bagambye Robina Nabbanja manyi ayogera nnyo ayogera nkakasa n'ekyo bamunenya oyogedde lyaki lwaki obabuulidde ng'ogenda gamba nti mu kaseera ako wali olinawo oba byokozesezza nga toliiko ng'ovuddeko ekyo nakyo tukitegeere nti Nabbanja olumu atera n'avaako n'amala gayogera byatategeera. John Bosco Kibalama bamulina bamuleete mu kkooti famire ye etegeere nti kaakati wuuno wano ba following up kampite famire ya Damulira John. Network akaligeza okulaba nti katusumbuwa but kindly just bear with us so that we can move on. The network egeza okulaba nti etusumbuwa wano wali naye nga we are improving our machines tugenda beera tandika okukolera mu ndeeno tuleme kubeera nti ate tusigala nti oli wakugamba wali gwe sigala ng'okola omulimu ate struggle yaffe ffenna. John Damulira ali wano network. Anyways, the network is so much disturbing. Network egeza okulaba nti etutimaya naye ate abyo tugenda kubeera tubisolving in a very few days because wano ffe tugenda beera tuweerereza mu studio oli agenda kumuze naye ayinga oweerereza mu studio. My brother, my sister, things aren't easy. Osobola okubeera nti yogerako gwe mubi ate mu mbeera eyo naye ate kikujjako kubeera nti ovudde mu struggle tekikujjako nti ate ogenda kubeera nti ova mu struggle yenze yeggwe yoli yenna aliwo nga atukwatidde omumuli panaawo gwe tubeera tuliko saa zino tuli ku Kyagulanyi Robert Center ekyo tekisobola kukyuka mu mbeera yonna. Network is really so disturbing. Ate lekangizeko kulaba nti ate I don't know network etusumbuwa omuntu gwenjijeeko network egezezako kulaba nti kyake musumbuwa naye ate ffe ekyo tekigenda kubeera nti ate kitumalamu amaanyi egenda kubeera nti kitumalamu amaanyi tugezako kulaba nti tuweereza. Nze nno bampitake mukulembeze always your presenter wano na wali we shall not lose up wogwamu amaanyi obeera olidde mu nsi yo olukwe ate olina kugwamu maanyi kubanga eggwanga liba likwetaaga. Kale kindly mukwalo gwange aliko ensonga oba ozitegedde bagezaawo okulaba nti bayise family ezaabo abaafi abantu baabwe baawambibwa kubanga eggulo akakiiko keddembe ly'obuntu naye mukama oba ddembe lya muntu kyeryo bayogedde ebigambo nga tebikwatagana ndikulaba nti ate nfuna owantu samwe wali network eyakabimu ate osobola okulaba nti tweyongerayo bannange togwamu maanyi mu mbeera yonna wooli osobola okuzanyirawo struggle aye nosigala nti okola ekyo kyolina okubeera nti okola nga tewali akukuba ku mukono because mu mbeera eno oba olina okusigala nti kasobola nti kigattako kikole if you see something that it adds on the struggle stolaba nti ekintu kigatta ku struggle oba tekitoolako kikole tusobole okulaba nti opushinga because eggwanga lyaffe liri mu kattu ate nga ffenna twetaaga okulaba nti tukavaamu kitegeeza ki gwe wenna aliko osobola okulaba nti osharinga kukeayi mukulembeze ye muweerezaawo atagenda kukutiitirira atagenda kwetiiririra.
network yo etubu network etugezezzaako okulaba nti olaba network egezezaako okulaba nti etusumbuwa ebyaddala naye ate tugenda kugwamu maanyi because bino twabitandika tubimanyi mu mbeera yonna. We have to find the challenges here and there tusobole okulaba nti naye olina osigala nti oli songa mbere osobole okulaba nti ogenda mu maaso kasita ogwa n'olemerawo kitegeeza toli soldier. Omujaasi yono agwa n'asituka immediately n'agwa n'asituka n'alibakirawo nasigala nti ali ku mulamwa. Nze nno yenze oyo nsobola okugwa naye ate sisobola kugwa paka kubanga eggwanga lyange ndyagala okulaba nti at least nange mbeerako ne kyendigattako nange eno yo etusumbuye naye ate tulina okusigala nti tuweereza tetugenda kupowa. I don't know. Anyways, mwabalaba kuliko omwami ye Patrick Onyanga omwogezi wa poliisi amawulire gasoma bwe gati Kampala bakontakitinga abantu ffe nga famire tebatukontakitinga nga okujjako ngala damulira bwagamba ebyo byonna bye bagamba mu electoral commission kabeerako details zonna kalinga ndowooza equivalent tunanga muntu kuba kiri ku kyonna kibeerako kaaka Mr. John network bannange nibo balika video bangi ngireke nti andike endala. Let me stop it and I resume a new one. Yes, let me stop and I resume a new one because the network eganye naye